Olai waffe omulungi ali ku mat ogamba otya tukutumiddeko kati ndowooza embuyaga eri mu kutufuuwako sofa ffeno gye tulizofa kale mwewe muwiranga nammwe mwagala kuba ate ng'ekintu mukikwasaganya mu buli ngeri muli badde mbato okuyitawo ku pals si kalango just mpisizawo buyisa oyinza okuŋŋaba bannange otherwise mugamba mutya musubscribinge kansi wendowooza ebipya tubateerayo mu biraba buli kimu followinge mu commentinge newa comments nyingi nnyo mostly ku post twateekayo mwasobola okubeera nga ate munaye mutwa feedback eyakabi ate ennungi nze win success tuli ku mat channel Uganda oli wadde mbogano subscribinga n'ogamba munna tasobola okubeera nga ate kitakikwasaganya kati ndi eno ne mwana muwala omulungi ennyo daaga abalungi bwe balisobola kubeera nga atembulawo ne ŋŋamba kangendewo kate ndabe Doreen abantu gwe bawaana nali ku TV n'empulira nga bawaana omuwala neŋŋaana naye naye kamusembereyo kati nenfune ku mafuta ago Doreen nsanyusa okulaba nsinza okusanyukira oli bulungi yeah I'm okay how are you I'm okay you look beautiful are you sure very you know okimanyi babigambye bangi thank you olabeka bakugamba ku makya g'olunaku olwaleero since morning sometimes waliwo ogenda ku interview maybe like makeup nasoba and then never kuvuma you know yes bayinza obutabigamba kitegeeza sometimes anyways njagala weeyanjulira bali mu kulaba then tutandike emboozi tugenda kuba just twogera mu kati ninyo ebikutteko then tumanye who is Doreen Kabareebe okay nze bamutya Doreen Kabareebe model. I'm a model, I'm a philanthropist, nkola charity, I'm a branding coach. Nali manyi n'abalungi otwala balungi bokka mu gundi yo mu agency yo It's not an agency, byange bya charity. Is it okay charity otwala mu balungi bokka nga gwe oba I believe buli omu mulungi. Really? As long as you know all of us were created mu image ya Katonda. Katonda takolangayo ko muntu mubi, omuntu yena aba mulungi. Olaba ne Sebabi yafuna omukazi gwe bayita Sebabi so tewali muntu mubi gogolaba ng'omubi omulala gwalaba ng'omulungi. Alright kyekyo kati tuli eno kupal tuli just engeri just akakuba katugirako embuyaga zitufuwako bwe tugenda okwera tunyumyanyumyamu Doreen twentaza okumanya who is Doreen Kabareebe ng'ogyeko mbu akola charity model njagala kumanya background ya Doreen wagenda kukusomera wasoma kyenkana ki Please I know. Yeah. But up to university, up to university. Up to the university. I have a degree in public administration and management, and I have a master's degree as well. Wow. In international relations and diplomacy. Yeah, I think I have a PhD in Jajikol. What direction? Yeah, I have to. Yeah, I have two. Mama say, I'm about Dr. Doreen Kabareebe. Okay. Danga di mu bikini. Doctor. Doctor ngali bikini. Doreen tuleke. Agenda kugoba mu ddwaliro. Anyways, Doreen yakola n'abazadde be. Yeah, of course. Nakola ndadi wange. That only. Ate a doctor in philosophy. Abata kola mu ddwaliro. Kati waliwo gundi gy'omalayo woba omaze okusoma ng'omaze master's degree n'omalayo doctorate you definitely become a doctor you have a PhD nga olaba Dr. Sempa Pastor Sempa is a doctor he has a PhD but he's not a doctor nti doctor wa mu ddwaliro sawa so njagala kumanya bino bitu byokola bazadde bakusupportinga balina we bakuwagira oba just bwakula n'owiranga ogamba I want to be a model I want to be No, I've always been a loner and I push myself Sibelivinga nti omuntu okubeera ky'olina okubeera nti balina okupushinga abazadde balina okuyambako nalina okuyambako nze nkuze nga ndi mwana ayagala okwemalira ekintu kyange you know when I want something I make sure I do it I don't need support from parents So I meant from ngamba kuva waka daddy one mami wo bawe bakulanga ofuuse kino kyoli were they happy or just by bagamba I wish singa at least you're a doctor nganfuuse kimodo yes You Western now, I mean, everyone want to be like Kabareebe. You know? Nekyala abazadde kasitoba ng'ozadde omwana naweza emyaka 18 omwana aliwadde mbokufuuka kyayagala okubeera you know yeah sometimes abaana babalemeza nnyo mu bintu by'okusoma ate nga talent ye eri walala yeah so it's always ne mu masomero olaba nti wabeerawo talent and actually wabeerawo ne talent searches yes okulaba omwana ki ekimugwanidde oba kyagwanidde okufuuka so it's always good also to look at someone's talent not only you know netwelemeza mu by'okusoma of course education is very important because ojja kwagala okufuna omulimu ogwakabi enkya nga bagala bipapula you know
your credentials. Yeah. They're always asking for credentials. By the way. People are always asking for credentials. So when you go in your backup, still you have to make sure usoma. When in backup, however, don't ignore your talent. Oh, yeah. Kati gwa following a dream, we're following a talent. Yeah, na following a talent at the same time. Era emirimu jange jenkola apart from modeling. Ngaye nkugambye nti I have a company, DK Branding Coach, where I brand organizations, I brand companies, I brand people. Yeah, now that's DK Branding Coach. It's business. Then I have a charity organization that I'm running, my own charity organization, Kabareebe Models for Charity. Then I have Dora's a fashion brand, but mainly I'm based in bikinis. Oh, okay. Yeah. So Doreen charity, bino ebyo bajja kuyamba buyambi kuba charity kuba kuyamba. So you model for charity, just modeling for charity. That's Kabareebe Models for Charity. My models. My models strictly do charity. No, like they strictly do charity. We give back to the community. Okay. Abana was selling our different commodities in different countries. We have commodities customized with our logo, Kabareebe Models for Charity, jumpers, sweaters, twinner, t-shirts, twinner binji bottles, key holders, umbrellas. Abana was tunda in different countries. My models do that, and then the money that comes out, we give back to the community. Okay. So that's what my models do. In case we are to sell us usher somewhere, of course tuja usheringa, but the first priority is to take care of my people. Yeah? Then we give back to the community. Okay. Doreen, kino kirooto kyalinga kirooto ng'olaba waliwo abantu boyina okubeera ng'otuukirira mostly youths, or just you came up n'ogamba, you know what, let me do this. Ekintu kya charity, you don't wake up one day n'ogamba ogenda kikola. Kyovala abantu abasinga akitandikako, then later it fails. Okay. Because some people maybe oli ayinza okikola ng'ayagala kufuna ssente, oli ayinza okikola ng'ayagala bamulabe. Oba okola ekintu oyagala bakula oba ng'oyagala kijja mu ssente, there is a way you can be on pressure. Yeah. But I don't do that because charity, for me, it's a calling from God. Okay. Nachikolanga kuvadda with my dad. Oh, even in school. From your dad. Yeah. Okay. Even in school, era nagabanga ebintu yange just like that. Then wetugenda mu kyalo ne daddy nga of course ngenda n'engoye nga pocket money wange namuterekanga nga ngulagulayo ebintu bw'abaana obimanyi naawe. Yeah, not until I went to Abu Dhabi and I learnt about branding. Kati branding namuyigira ku Jetty Fox. He's born Canadian, but now he's American. Yeah. Okay. Namuyiga ko branding. Then that's why I decided to brand myself that way. Nesoka ne Kabareebe Models for Charity. Nesoka nenjiga branding emitendera gyonna. Kati gye ndi mukozesa nange okulabika nga ne brandinga. Another ochitegera. Namala Kabareebe Models for Charity nenkwata DK Branding Coach nenjimala kati ndi ku Dora's Fashion. Then also as a model, I have something that I'm going to start. On my Instagram, I'm going to talk about management in the modeling industry. Like, should a model be managed? Because I wasn't managed before, and I've been honestly in peace with photographers, some photographers. Really? Oli aja taking pictures zo aziremere. Kubanga. No, I'm a model. I have a good following. Why would I pay a photographer? Yeah, I know. Do you understand? Actually, beba ino kunsasula. Oba tufunayo brand gye tugenda okola ky'oku advertisinga ne batuwa ssente okitegeera, but I'm not going to go nti nsasule photographer nkube ebifaananyi. Bino ebintu mubifunamu muti? Actually, let's talk about that. Bino ebintu bifunamu otya nga gwe? Now that's under branding. Kati there is a problem with like some photographers nga wenkugambye nti oli agenda kukuba ebifaananyi abiremere lwansonga nti oshutinze n'omulala ebifaananyi ebigenda viral. Kati ne ba photographer ngabo mulimu abeerinako ennugu. Actually, the entertainment industry is funny in general because njibaddemu for over 10 years. Yeah? Era abaana wabalaba ngono walaba video ya mune kiri kikutteyo ng'onawulira ennugu atandika ku acting funny. Honestly, it is everywhere, you know? Yes, it is. So that is why I just decided let me accept someone to manage me. So kati manage oyo ye how akikola ate watali mu ggwanga? Atali mu ggwanga, but these days everything tukolera computer on the phones. So njagala kumanya wana akasente wekajira Doreen abeera watya? Doreen abeera watya obulamu bwe? She's a star, n'abalala batambula nabo okitegera balina okulabika obulungi, balina okulya. Bwe ngenda ku photoshoot emu yonna ne bankuba ebifaananyi, yes, ne bipostinga, njagala kumanya benefits ezammwe, how do you mufuna mutya as models? Yes.
First of all, like wobanga, sometimes you're advertising a commodity, oli alina okusasula. Yes. Okitegeera? Yep. Yeah. Sometimes the photographers themselves oli alina okusasula kubanga ajja ne concept ye, maybe agenda gifunamu akasente. There's a lot of money in digital media. Kyotegeeza ate bino binanyi mubanje oyininge. Kyotegeeza photographer asobola okujja n'akusasula because yalese concept. Of course. Kati nga omanyi nti ne YouTube era olina gundi gy'otukakola tandika okusasula, right? Yes. Ne wano bwe kiri. Okay. Kale njagala manyi obulamu bwa Doreen nga tali ku photoshoot nga tali ku ki. How do you spend your day actually? How do you spend your day? Do you know how to cook? Cooking, yes. Era nfumba. Mbimanyi nfumba naye ate you don't expect me okuteeka emmere mu gundi eri. How do you call it? Kusaanika? Kusaanika. Ensi yakyuka, abantu babeera n'abakozi actually, you know. Sigenda kumenyeka nga nina ssente zange. Era nfunayo omuntu nannyambako. Enjala, ebiki byonna ino. So kasozuukuka okeera ku makya n'ogaa ino watu basi nayo shooting enda kubeera waayo. Okitegeera. Obeera waka. Do you actually, are you a home person? Am I? Are you a home person? Like obeera nnyo waka oba you like travel? Actually, it's because of COVID, but I'm always traveling. Luno lwoli ewaka kati. I'm always traveling. N'emirimu gyange gyonna giri online. When I'm branding my clients, it's online. When I'm branding abaana from different countries. Yeah. So waliwo kyasinga. Branding ira online. No spa sente zange ne tukolera logo ne tukola ki. That is all branding. Online. I do all that. Kati ate gwe oyagala branding publicity natete. Ali publicity alone. Publicity mukwano gwange tweyambako wano nakuyambako wano nomuyambako wano tuli ba mikwano. Oba oyagala mu branding oyinza okubeera nga nawe oyina engeri oyagala. No, he's branded. By the publicity even has a logo. You don't know? And he has his shirts. Shirt is publicity natete. Shirt nga wajamba de sweater yera. Sati ya publicity ate ngenda nagenda njinonye nojamba le sati ojimanyi gwe. How do you connect with him? Like how mwefuna mutya? Kubanga I met publicity through a friend of mine, the CEO of Star Cutie Awards. Si ambassador wazo ogundi. Muchala ali USA. Sorry, ali South Africa. Yeah, Stella Nancha. On publicity si ambassador wezo awards. Yeah. In Uganda. Yeah. So Stella is my friend. We've been friends for many years, and that's how I got in touch with publicity. Okay. So is Kabareebe married or kino ekibuzo nkibuza nnula mu kamera mufumbo oba si mufumbo? Kabareebe walibanga agenda kufuuka mufumbo era mujja biraba. Doreen. Tujja biraba. Tekule. Naye wendiba nfumbiddwa, of course it is evident ekyo tebakikweka. Tugenda biraba ogaa tuyita katusuubire kubanga munaye abaselebuzi ennaku bakikwako nina Rose yagira n'agira. So ebintu byenakuza ebintu byakubeera private, okipinga ekintu kyo private secret cause abantu bonoona ebintu ebirungi. So olaba nga Nina Rose ne Daddy Andre basazeewo kikola we bati baba balina ensonga zaabwe. People so evil, my dear. Abantu bazibu nnyo. We must have friends like twine mikwano naye nga ate mikwano gya Nina Rose I think not even only friends, even relatives. You know? Yes. So naye abamu tebabitegeera, mostly friends abasinga tebabitegeera. Yeah, that's how life should be. Kati ekintu ate katuli mu COVID baba bategeera byaki. Oli yakwata mwana munene bagenda ne beeyanjula, which is very nice. People got to know about it after. So Doreen, oli mu courtship yonna? Oli mu relationship yonna actually can help about courtship? I don't believe in dating. I don't believe in that. I believe in courtship, but I don't believe in boyfriend-girlfriend things ebyo. Why? Bili waye boyfriend-girlfriend? Boyfriend-girlfriend, abana badatinga nga bana bato. Yes. Yeah, that is rubbish. But I think we over kumya kwina mnana kudda wagulu oba okuze. Like me, like she like it. Oba okuze, yes. But also toyina ate kuzanyisa bulamu obwo. Dating zono. No. Find it, like take your time. Olaba omuntu gezaako okweyiga mulabo bakinaakola, but you find people dating amusuddewo akutono. Oba tewewadde kitiibwa nga ggwe. I know. So toyinayo omuntu oyo nga at least gogamba ndiko oyo. Wengwe woli mulaba nga getinze married ngomanya yoyo. Doreen, okyakungaba oli ngamba wabula wendi mulaba. Okitegeera. Bifaananyi because ikola n'abantu bangi mu bifaananyi. I have friends. Gwe woliraba nti wedding ti Doreen bamuwasizza. Yoyo. Yoyo govudde naye okuva obuto.
tuyikimanya muno govudde nayo kuba wansi. Nze kuba buto mbadde sibikola ebyo because I told you. Hey, you told us you are virgin. Yes, I know. Wakyogera bulungi. Abantu bangi bakibuusabuusa by the way. Okimanyi? Yeah, of course, because people can judge you according to your lifestyle. And I just want to njagala kubuuza mostly kwa na Uganda. Lwaki ku myaka gino 18 kudda waggulu mu Uganda muno tebakiriza muno wali omuwala kubanga asobola okubanga kyali virgin? Kubanga omulembe gwaffe gwonoonese. Osanga abaana bakozesa amannya g'abazungu talina linnya lye lya kika. Kati me I'm using Kabareebe and I'm so proud. Kabareebe Doreen. Naye osanga olinga ye amannya ge Anatalia Ozi. Erya Namboze livaayo ku ki? Yes, livaayo ku kulonda. Kalulu. Kati nawe nolowooza nti you're decent because oba toli decent. Ati nze Kabareebe bakusinga okuba decent because I love my culture. Ebya decent biveeko kuba oboga decent. Do you understand? Comments zigenda kujja bagambe Kabareebe ali mukwogera ku decent oba tanategeera kikyotegeeza decent. Decency is in many forms. Okay. Yeah, abantu abasinga bakwasa decency bagiteeka ku kwambala kwokka. Yes. But even manners. Nakyo like tetugenda kubanga tudde wali ku gundi ku national TV tudde osazeeko kati then people say you're decent. You are not. Kati nze Kabareebe ayambadde obulungi n'entula n'embeera humble nze mbeera decent. No matter what. Yes. Oli mutuufu. Kakati Kabareebe abantu bangi bali mu kuwakana Kabareebe kiti. Okay, tali virgin. Ate munsanze ndi ku shoot. Yes, so wadogenda ku shoot. Yeah, this is Nina Mirembe's crotchets. Eza mukalaba. Tibuno bwe ngenda okushowcasinga buno leero. Okay. So tulinde ebifaananyi. So Doreen akikonfaminze ali already ali virgin tetugenda kwera tukirwako ekyo because muntu mukulu ando muntu wena asobola okwesalirako. Mostly Abannayuganda mulekera oganda mwana kwenda munana mbada Uganda muno teri muntu atuuka eyo nga akyali virgin. Yes, akyogedde bulungi. Abaana mwe balinga beekuuma nga bamanyi kyayagala nga atya Katonda. Nga tokiriza basajja kukozesa. Wakomadde ogenda ku church? I pray wenda tubadde mu COVID. Nsabira wa Kakande, wa Nabbi Kakande. Actually, and besides, I believe church is someone's heart. Tuyinza okubeera nga ndi mu kusaba. How do you know? Church gubeera mutima gwa muntu. No. I might be praying in my heart, within my heart. Okay. Yeah. So church gubeera mutima gwa muntu. Oli ajja kusigala ewaka asaba ate Katonda muwuliriza okusinga n'agenda ogenda aleekaana. Do you get it? Kubanga Katonda atunulira mutima. Atunulira mutima gwa muntu. Oli agenda asabe ng'aleekaana enkeera ye muntu yennyini ali mu kukola banne ebikyamu. Ye muntu yennyini alina omutima omubi. Ye muntu yennyini atayagaliza. Ye muntu ali ku social media avuma people. You call yourself born again, you call yourselves Christians, you call yourselves Muslims nti mulisaba nnyo. Naye nga you can't even advise somebody instead of just abusing people. What kind of mannerism is that? Yes. Yeah, oba toyina na magezi noba toyine bwenji. Yeah. Tugende kuloza buno Nyankole. Kati Nyankole tugalutandikira wanene ku bifaananyi bya Doreen bye twasooka okulaba. Katandikira. Siri Nyankole naye ngenda gezaako. Hati tugera kyogerako mu maaso awo kyolo Nyankole. Ngenda kasooka nduyiige. Twogere ku bifaananyi ebyasinga okuba bitrendinga ebya Doreen. Actually we byatukira bwe tuti ku mitimbagano buli muntu yana yeebuuza why Doreen lwaki akola bino. I mean, modern naye yatusukako mostly kulwaki. Kifaananyi ki? Ebiriwo ebyasi. Obingambyeko. Ebya pizza, ebya Adam ne Hawa, ebya amata, ebiriwa. Amata byonna byali ku season and yeemu. all those concepts are bashi mutumba. Naye kati soboleke. Njagala kumanya justice. Yeah. Oba ngenda kuyitako naye ojja kunsonyiwa era nkwiseeko because No, it's okay. bwe obanga okwata amata n'ogayiwa mu wali kitegeeza you were naked, right? Yeah. So director abeera bawo ng'ali mu kulaba oba njagala ondagire concept eno omusajja ono abeera agiwandiise etya script eno omusajja ono aba agiwandiise First of all, modeling is an art. Nze concept writer agenda kumpitiramu angambe tugenda kukola wetuti ngambe kaali. Ngende wali mata ajja akuba ebifaananyi nga you naked. Yeah, the milk was covering, right? Anyway, yeah, actually atagabikako katini. Gabika. Okay, so genda ku script. Doreen, modeling is an art nga we nkugambye. Wandi agombye omwana wo abikole akole byokola. Of course. Ojja mu supporting nga. Ate kati omwana nze mbangenda omwewasiza. Thank you. Kumu supporting nze banzi waliwo supporting.
ne supporting but of course I have to support my child. Waliwo kubanga yes ekibadde ngenda okwogera waliwo kubanga just wafuna omukisa gwe n'okikuba munnange naye waliwo omwana atagenda okuzaalibwa nga Doreen Kabareebe because naye kati nze omwana gwe naazaala era agenda kubeera nga nze nti agenda kuba alinamu ekyo ekyokwepushinga because omwana ajja kutwala after me. Okay. Mu myaka ng'emeka wosuubira okubeera nga ofunye omwana? I'm making 30 by the way on Christmas. You're making 30? Yeah. So how do you know? Maybe I might decide ngamba kanzale akana maybe next year but one. But of course mala kufumbirwa. Omala kufumbirwa actually definitely bwoba tona having a sexy stage ojaji having after marriage, right? Of course. Kale nze banaye kati mwagala nsusseko kyawo wabula just njagala kumubuuzayo ekibuuzo kitono nnyo tubeere nga temunayo tubeere nga ebibuuzo bitono nnyo tusobole okubeera nga tumaliriza. Akasubira situdde omubiri ne gwekola ebirifaana. You know how people can abuse on social media. Nezo tandika akikuba obukubi nga we kiri. Akikuba obukubi nga we kiri. Tebalina decency mukamwa. Mulinga abatasenya mannyo. Doreen wanyiga nyo these kibanyi kye social media ogitabukidde nnyo. Abamanyira. Waliwo abaana babiri. Wali go replying. Yeah, sometimes I do because sagala kumanyira. Yeah. Wayiga kuba naye wali osirika edda. Wayogerako kwawo wali oyagala kugendako somewhere awards ezimu ng'ogenda representing actual Africa, not East Africa. Yeah, I'm going next year. Babisembezayo because of COVID. Yeah. Olaba ne Miss Uganda tebigenda beerawo. Ne Miss World yenye tebiriwo. Yeah. I was going for MS World, nabyo bibyo tebiriwo until next year. So ate nga keeping obulamu kisinga. Yes. Actually, how do you know what if the world is going to end? Because kati COVID wono, we don't know COVID agenda kugwayo ddi. Yes. What if COVID agenda tutwala omwo kitegeera. So kale kitu kyosinga okwagala mu bulamu? Katonda. Mu bulamu like ko Katonda ali waggulu. Kati in this world kyosinga okwagala ng'oggyeko Katonda. I mean we all love him. In this world? Peace. Appetite yange siya eri awo. And you good body wise. I mean oli bulungi. And I don't do gym. I don't even swim. I swim once in a while. Okitegeera. But I don't maybe because abanenze mmere yannema ndizasinga nali muntu mulinda. Since childhood or bwakula? Since childhood. Actually daddy wange namutulanga kumpi waba agenda kulya mmere. Agamba dollar nkayistamaha twakaba mpita dollar. Digayo tulije. Kyova omuntu ampita dollar nekanga because I know this person. Akumanyi nnyo. I know kwanga mukwano gwange nnyo. Yes. So when someone calls me Dora, I know there's something. My dad used to Dora nkayistama nga mutula kumpi. Ate alina appetite. Kati when my dad would be eating, awanga nange wenfuna appetite nenkolachi. N'endya. Okay. Kati daddy wange nagenda ate he passed on. Kati ebyokulya it's not my thing honestly. Mwina challenges emusanga modeling? A lot of them. One of them is management nga wenkugamba. Nti oli woba tolina management. Oh my goodness. So kati bana ogenda afune management. Bana bajoga. Bana bona boyina. Ogenda afune management. Some people have managed themselves. Oyinza okusalawo ne yebeerera manager. Newe kikusukkako ng'ofuna management. Okay. Kati me I was very busy. Ate nga nina ebintu bingi ebyokukola. That's why I needed management honestly. Because I have 3 brands in one. Like I have 3 brands. Ng'omuwala tofuna buzibu ng'oggyeko ebyo byakubanga bakuma ebifaananyi tofuna bizibu n'aba directors bano oba n'abawandiise gundi mostly mu kukukwana they want nga batandika batya. It's also according to how you take yourself. Nawulirako abali bagamba nti mboba muyimbi kimbu yabakwata. Yes, babakwata. It's also according to how you take yourself, how you handle yourself. When I have a feeling oli akwata oyagala because ngakwasiza kirisa maanyi. That's rape. A rape, yeah. But if it is not rape, musajja watukira okukwatako. I'm sorry, I don't know these things, but I watch and I read a lot. Yes. Musajja watuka okukwatirako n'okkiriza abatakukutte. Mulekera okuwayiriza bannammwe. So kati mwebe tembisanga eno wabweru gye mutambulira mu field. It's according to your attitude. Wetwala otya. Someone is going to respect you the way. My girls, I train them and they know what they want. I'll give an example. Yes, there's a girl in Dubai. She's handling Sharjah, Dubai, Abu Dhabi. Amita Happy. Atukwase Happy. Happy kutumidde, she's Mugisha Happy. Yeah. She's very, very principled. She's very beautiful, yes, but she's very principled. Era ne wabanga ali mu like emirimu gyaffe gya charity. Tomulegerako mannyo nti oyagala kukwana. Because olaba kana kali beautiful, then you start bringing your legs and you think that everyone is just going to accept like that. I train my girls to be
very principled. Okay, so kati twagala. baba bakuba bino ebifaananyi sometimes bakukwata ku mabeere bakukwata I mean depending ku ekifaananyi ekifaananyi kyenalaba Obalako nga bantu. no guy definitely because the photo shoot you know bade banyoga ba photographer nati kati yebera concept like feelings muziteeka wa I don't have feelings. How about him? Wateka kati am I responsible for his feelings? Boy abadde wayi lwaki tomukozesa wabadde omubuuza n'omugamba mukama wange wawulira otya kyali kyokya oba because it's but I am sorry me am at the pool kubanga seriously wemba ndaba feelings etunayo engeri kingogamba n'okutta omuzigo n'ogusembereza omuliro it is a must ino kumuyita you have to control yourself my dear we are working bikomao yeah nga bwe nkugambye I'm very principled tomalaga ndeeterako malibugo nti Kabareebe tebigwanga temulina mbawalabe mmanyiko tolina muwala gwali owuliddeko n'ogamba modo ye ne gundi bewasiza wabaire etinze I don't know sibimanyi okay because ngogamba abayimbi kati right now I know one trending couple Andre and Nina Rose artist do babikola nnyo of which ate nga bonna bali above 18 years bali baddemba okweyagala wasupportinga nnyo naye kati dabo kyakyogerako I love it couple yanyumidde really wali akana kafaananye ka Nina Rose wali afaananye ng'amata gali genna ali mu kweri shoot Nina Rose yanyumye chick looked so hot I know abadde nga gwe banazizza mu gali yamu oba yeyagana banga siyagana kati awo sikitegeera kuba zo bemvira ate n'omuntu Nina Rose that Andre congratulations yeah everyone is happy I mean they are abantu bali mugamu n'obufumbo bwabuyinza obutagira how do you do oba buwangaala oba tebuwangaala kasita babeera nga they've had the best of their time emirembe they've done the introduction tugirabye basanyufu newe bufa enkya me I have no problem so muve ku bantu babufa oba tebufa bagenza okweyagala nga tetuliyo ekituufu tetwaliyo naye engeri sita nesita kati olaba gonova n'ofuna omuntu gw'oyagala nkugamba ani kaizi tekisoboka kale kankugambe Smith owa BTM nova ne weeyagala n'oyo definitely oba abantu benkutaddeko kiki abaana babandi bavuko baana bato am older than them mukwana gwe muto bosi batonaka I'm 29 years old I'm making 30 sawa ndowooza emboozi yo tugenda kubeera nga and I don't have feelings for young like sobola kwagala mulenzi muto I don't know because I have a feeling we cannot think from the same level so even if I'm to get married of course nja kuwasa omusajja nga nsingako emyaka nga 10 oba 2 so that we can suit. I'm 30. Ebera kondu range nungi. Okay. So that batusobola okulowooza at the same level. Bamu bine byokusika emiguwa. Yes. Yeah. Oh. By the women think better than men. We have a higher intelligent quotient. Yeah. So we don't feel omusajja nga akusingako olowooza lwaki obufuba obungi bufa bafuna balenzirenzi abato abakyasireeyi nga bakyakola emibiri bagenda mu gym bye bamanyi okukola Frank Gashumba yabagamba ate nabo kwe baliwa nabo bagenda kumentinga nga banvuma naye gym yeka gyamanyi gye emyaka gya gym egyo 22 biki ebyo tu ja gym uninwaji nga tali mu 20 zaba abalenzi abo okay babera mu gym aba bakola mibiri all they can think about is being good somewhere characters omusajja gwandiagadde ziri zitya I don't fantasize I don't fantasize katogenda musanga musaza guy I love you I mean how do you know what if mulina nga tugenda kwewasa kyembadde ngande ekyo kyembadde njagala kyembadde njagala ayinza okuba gyali ngambye what if okitegeeza uzeefaayo kintu kyosinga obutayagala Doreen like what do you hate most like life bubulamu bwo omuntu ayinza okukola nonga ki hypocrisy I hate people who pretend to be what they are not. I'm a very good person but sometimes people take advantage of you because they know you're a good person. Once I realize someone is a hypocrite, neobanga oli family member, Kabareebe sagala kumanya. At the end of the day, my own father passed on, omuntu gwe nali nkyasinza okwagala mu bulamu bwange. Yali daddy wange. So kati omuntu ya pretending oyo. Y'omuntu ta pretending nga y'omuntu gwali so tula naye ne mwogera ekintu. Musajja watu naaku advising accordingly.
naye ate osanga abamu agenda mu nsonda tandika okwogerako n'omuntu omulala very hopeless, then later on ate n'obiwulira. And I don't like hearing somebody like oli mukunjogerako nga nkuwulira naddala if you're close to me. Yes. Especially a family member, even if you're older than me, I can slap you. Well, short-tempered, That's right? out of... I didn't say I'm short-tempered. Are you? Just I'm asking. No, I'm just a tough person, but I'm not short-tempered. By this man nakunyiga, but sometimes chikusukako. Ate ne wenyiga katono, that's the problem. Ate ne wenyigera njogera nkugamba I don't sit kuma busungu. Sikuma busungu mba nyize nkugamba there and then. Yes. Nechigwerawo. But people take advantage of you. Yes. But I don't like hypocrites. Tochagala muntu kunjogerako njagala ojjo kingambe. If you're not happy with me, come and tell me, Doreen, you're doing this and this, I don't like it. Okitegeera. Nensooka nendaba what you're saying you don't like. Are you the one gwakiteekamu ssente oba? You know, in life you have to learn to mind your own business. Move ku bantu fena tugenda kufa. Oba you keep yourself like wetekinga nnyo nti goli perfect nnyo oyinza okulowooza we tunaafa gwe tebagenda kuzika 7 feet wansi bagenda kuteeka kungulu bambi abadde muntu mulungi wami tumuzike netumuteeka wansi. All of us once said, and that is the beauty of life. It's death. The beauty of life is death. Because noba mugagga otya noba proud otya nga wepankira ku bantu goloza wamalayo fenna tugenda kufa ate batuzika wansi kyesinga okwagala ku bulamu era newenkera nenfe nkya. I will be very happy because I'm going to meet the Lord. Okay. Yes. How do you find social media? Social media is fun. Yeah, you have Bali to be. bakuvumieko. Of course, banvuma buli kanaku nakati bagenda kunvuma. I know. Okitegeera. Bagenda kunvuma wali bagambe, oh, chick is so... She thinks yatuuka mukwano nze natuuka. Chenjagala nsolo kyetuusaako. If I want to eat nkoko, I can go and buy it. If I want to eat, but my appetite is even poor. Yes. So, abaana bo bavuma. So social media tenkanga. Oh, good. By the way, people are always crying about social media bullying, It is your attitude. We have to learn how to handle. For example, you're at an interview. Olina gambe chintu nonyiga. It only shows how shallow your brain is. Because when we're journalists, they are trained in different ways. Oli ayinza okwagala okola okukikuba in his own way. Katika olaba case. Abantu bangi bavuma case. After the interview, after the interview, abantu bavuma case. He's unprofessional. He's about me. Personally, I didn't find anything wrong with it because angamba kyalowooza. So it is it's up to me okuba in defending and nemugamba it's not like that. Because I know myself, I'm confident. Togenda kwogera kintu kimpise bubi. Okitegeera. So it's very good to be confident. Stop crying over social media bullying. Bakuvuma niwe bajume. Tubeere equal. That is it. You know, I love Machiavelli. When I was studying international relations, ku university, ku Nkumba, I came across a gentleman named Machiavelli. Machiavelli yansomesa eki wani ekintu kimu kye namuyigako. It is called realism. There are two things. Waliwo realism, there is idealism. Realism ekwatagana na like chonkola nange kyenkukola. It's more of revenge. And it's more of treating people the same way they treat you. That is realism. Kano babeerawo bano ba idealists w'omukuvuma n'agamba musole ne bagala okwekwabya okwetona ne bagala okukaaba kola kino no in life. Be a realist. Woba ng'oli ekyo twalina omagenda kwogera kintu kikole ki kikuluma oba nti otandika okaaba biki. Are you a cry baby? Webakuzaala osigala oyavula okula. So mukkirize ne mubongo mukole ki mukule. Nze mutagenda kuvuma nti nkaabe social media nvuma nange nkuvume back tubeere naawe olabe nga wekiruma. One or two questions ezisembayo bbiri z'okwogende mu shoti y'okuba babadde busy. Wali otambuddeko n'abayimbi bano abasatu kubanga kyenjagala okubuuza aliwo yakiŋŋamba about you. And we were actually ku interview where yaganja gikusindikira. It is recorded? Yes, it is. Our YouTube channel kweri. Wisdom Kaye yakyogera. You know Wisdom Kaye? I think I just see about him. Yes.
Wisdom Kayali anjogeddeko. Definitely. Kudiruchi. I don't even know him. This is the guy ndoza bana namulako ku TV nga ayogera nnyo alekana, but I don't know him personally. I've never seen him. Nze simumanyi. Okay, go ahead. Wisdom yagamba twali ku interview ne nono mati yaliwo. N'agamba Doreen alekerawo okugamba nali vajira. Era nakusanga yano kugwa by that because mayiso amuleta woli because nawo osobola omukuba nawo. Waki tomulese Wisdom? I don't know you honey. Naye jangu. Yagamba lekera okulinda batu noli vajira. Ate nga ali otambula ne Chameleone, Bebe Cool, ane mulala. Yayogera abantu balingawo banna. Amini wali otambula nabo ekiro late night. Mbonga gogamba Chameleone. Something. By the me, I had promised omuntu okuddamu and allow okumbuza ku Camille. But them promises omukubo. Tumami tonkuba kubanga. But she's a lady. She's my fellow woman. Yes. And besides, when I obatsimanyi kurana, I don't know. What about when Chameleone? Simanyi kurana. Camille, no Bambi Camille, it was just that picture. It's funny kyabogeza ebingi obwama. But Camille is my friend Bambi. We don't. Yeah, ekire nnyo nga tamba ne Camille nga tugenda wa. Wisdom yabala oba yali akola kinange simanyi. No, he's lying. Actually soba ne musiba. Akantu ako bakampe. Mwali kuwevumbu. By the way, ngenda kakulaga. Why is wave? What is wave? I know wave it. And when because the badde nakakomawo. Sometime back. Badde munze badde nakakomawo. I've been in Abu Dhabi for close to 3 years. Kati Wisdom abayanda baddi bannango okujja ko kwagala okulimba. By then yali akulaba nga otambula nyo ne baby bawazowena. Bebe Cool. Yes. Musajja watu. Wacha awayiriza abantu bakatonda. Sisi trade and wiza ina balabe yogera ngenda kukuzanyirawo lenga. Nanti kati wabanga yakyogera then he must be very stupid. You know? Because now abantu bayogerako, yes, maybe they are my friends. Osanga yali andabyeko nabo maybe bino muli out maybe that. Ekirenyo mukaga musango. Do you go to club? I don't. You don't? Yes. At all? At all. Okay, try to ask someone who goes to club omubuuze mu club bagendayo sawa meka. Oba bavayo sawa meka. But kalono kemanyi kiba kirwera. Okitegeera. And besides nemba mugenze mu club. I'm a virgin. What do you expect from me? Ngenda ne Bebe Cool mutwali wa musajja wattu. Aina zuwe nawe wuye waka. Anti yawa kana mboli virgin. Ne obufumbo bw'abanna. Yawa kana mboli virgin because the virgin yali andabyeko ba yali ankutteko. Yayagala okumanya. By the way, how tall is Kaye? Simanyi. Kaye lekera okumanyira abantu. Me I'm very tough by the way. Tinkwenda kundetaho akamanyiro. Akagira ngo no way. Agezeko okufindinga abamanyi obulungi bamugambe. Nze sagala kwira journalist nga njogerako obubi. Which other journalists have you heard speaking bad about me? No, none. Why? Because most of them are my friends and they know the real Doreen that I am. Oshegere. I've known Kakensa for years. Kakensa and video nagamba Doreen is like this and this, but Kakensa knows I'm innocent. He cannot say such crap. Ka the likes of Ono Manya Wisdom. Yeah, you actually ita Wisdom ngana mageza labi Katarina. It's his real name? Yes. Bamuza namita Wisdom? I have a feeling ya biya. Mbu yaina magezi manji Wisdom. Wisdom yaina magezi manji. Yagaina ne galagawa. Atujeko obusiru ama Wisdom zeto damu kunsiruwalirako. Tebanzala nawe. Man, I need to show you. Ola onyeze kasina kulaga na enja kakulaga. Someone come out natanga okogera emitu y'ekisiru wekito. Why are you killing my brand Wisdom? Achaga kunzitire. Erinya lyenzi jenzi bakubadde. Wena mala kusanga onoza ayinza okubuuza ekituufu. Kumbuza ekituufu. Can I even let him talk? I don't think so. Me Wisdom, when I find you, sanga kumanyi. Okay, ukano ganga bulungi akyali ku machalo. Tokoze kyamanyi okubeera nga ate weekumiddeko kyolina okukola genda comment section nga tuzaba ate Doreen anyige bulungi. Thank you. Doreen atanyiige bulungi mu ngeri emu oba endala bannange. Tubadde eno ku Pearl of Africa. Nze Win Success. Keep subscribing tusobola okubeera nga tubaletera ebintu ebyakabi ennyo. Beere bulungi.